the first exercise. So you can try this right hand and left hand separately first. So தனித்தனியாக முதல்ல ட்ரை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து 1 3 5 press 1 3 5 press 1 3 5 press. ஸோ இந்த மாதிரி மிடில் சீலேருந்து இந்த சி வரைக்கும் வரும் 1 3 5 press முடிச்சுட்டு then you have to move back to thumb finger and then move back to A. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்டில் அதே மாதிரி தான். இது மிடில் சி. இப்போ இது வந்து 1 octave கீழேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 5 3 1 5 3 1 5 3 1. So like that from this C to middle C. So middle C முடிச்ச உடனே the little finger, which is your fifth finger, moves back to B. In Mari till you have to reach the C. இப்போ அதுக்கப்புறமா ரெண்டு கையும் சேர்த்து like this. So this is the first exercise, broken and all pressed together. Second exercise is 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 all it's together. Second exercise. Third exercise, only block chords. Block chords now, all three together. All three together. And the fourth exercise is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5. After C, move back to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So this is the fourth exercise. Now hands together. This fourth. So fifth exercise வந்துட்டு 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 and then move back to 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1. So this is the first 5 exercise level 1.